Высокая резолюция, высокое качество. Этот девиз нашей передачи продолжает жизнь, потому что он совпадает с сутью выбора фильмов в Каннском фестивале. What do you expect as something new, completely new for you? What are you searching for today as a spectator, as a viewer, which you are going to be during these 10 days, and as a director, as artist, as scriptwriter, what are you searching for? I think, you know, I've had a lifetime loving cinema, and it's that whole lifetime that makes me who I am as a cinema watcher. I've always appreciated films with a vision. That for me is just so exciting to really feel, you know, a personal vision of a unique way of seeing the world. That's the biggest gift always. And, you know, it's not easy to land a film. There's so many ways you can be compromised, or the film can be compromised. And, you know, if it's landed pretty well, that's very exciting for me. Наша команда рада служить делу продвижения в жизнь фильмов лучших киноавторов. Братья Дардены выступили с очень мощным, на мой взгляд, высказыванием в социальной драме «Два дня, одна ночь». Едва оправившись от депрессии, Сандра теряет работу. Коллеги проголосовали за ее сокращение, чтобы за счет экономии на слабейшей существенно повысить себе зарплату. И вот она ходит по домам сослуживцев, умоляет переголосовать. Но милосердие обойдется им дорого, они теряют свою прибавку. То есть людей ставят перед необходимостью за хорошее вознаграждение разменять совесть. Марион Котийяр в роли Сандры просто ходит от дома к дому. Но не оторвешься от ее лица, ее молчания, ее нервное напряжение перетекает в зал волшебством непостижимо филигранного мастерства. Это микроновеллы, необычайно емкие, и вкупе они разворачивают срез общества, где каждый сам за себя. И никого за это не осудишь. Все выживают в одиночку. Ни профсоюзы, ни демократические нормы не работают, если отказали гуманистические тормоза. Well, we have read many events in the news where we live, and similar events in the US and in Italy, where in the context of a certain economic crisis, the company managers offer their employees the choice of firing certain employees and or getting a premium and a bonus. And so perhaps solidarity is more difficult now. But what our film says is how Sandra, thanks to her husband's help, will create solidarity by going to see people, to convince them to vote in her favor. «Дикие истории» – аргентинская комедия, драма режиссера Дамиана Шифрона. Фильм состоит из 6 короткометражек, объединенных как бы общей темой. Можно было бы назвать ее темой «Насилие и мести», но я бы скорее сказала, что 6 частей объединены смехом над насилием и местью. Степень отстраненности настолько велика, что гомерический смех не утихает в зале. Спасибо талантливой аргентинской команде за глоток юмора и искреннее счастье. How much of the improvisation you had been given and able to produce on this work with Damian, or it was all prescribed from the beginning till the end? And if there was some interesting impact of actors, can you
please say a little bit about that. Bueno, ¿quién empieza? Okay, do you want to start? Todos menos Damián. Todos menos Estaba Damián. todo escrito. Everything was Estaba todo written. escrito. Everything por lo was menos written, en la historia que at least in the en la que yo tale estoy involucrado. where I appear. No había margen para la improvisación. There was no Damián scope for trabaja con mucha improvisation. precisión. Damien Muy works in a obsesivo, muy very perfeccionista. precise, perfectionist, Ha pensado casi obsessive todo way. antes de que He el thinks actor about pronuncie una palabra o lleve a everything cabo una before acción. the actor even says a word. Supongo yo que Everything is worked out. Sí. Perdón, va a desmentir todo lo que digo, pero lo cierto es que The truth of the matter calculo que en casi todas las historias is se that in respetó el almost guión all tal the cual estaba, tales we followed the screenplay word for y se word, cumplió con lo que Damián and tenía en la cabeza. that matched exactly what Damien had in mind. Вторая режиссерская работа актера Томми Ли Джонса. У нас название фильма переводят как «Местный». Фильм в своем минимализме просто роскошен. Не забыть эти исполосованные горизонтом пейзажи, где только твердь и небо. И на фоне этих пейзажев потрясающие, сильные, как исполины, главные персонажи. Are you an angel? Help me. Suppose I do. What will you do for me? Anything, anything. My name is Cuddy. Mary B. Cuddy. Where's Mr. Cuddy? I live uncommonly alone. What's the job? 3 women in this country have lost their minds. Their husbands can't care for them properly. You and I are going to take them back across the river to Iowa. It's your job, and you've sworn to do it. That's why I set you free. Why do you think this story is so important for European and Eurasian audience to bring here? It's a vision of America that we don't know. So for me, it looks like a Kurosawa film. It's very exotic, you know. We didn't know. I mean, I didn't know it was so hard and so difficult, and so I think it's important for us to see how it starts. We know about the American dream and we love it, but it's good to have the truth also, you know, before the dream. Yeah. Особняком стоял на Каннском фестивале запечатленный в цифре поток сознания 83-летнего Жан-Люка Годара, который в своей 70-минутной драме «Прощание со словами» повторил метод и стиль визуальных медитаций социализма. Il n'a pas pu faire de nous des humbles. Qui ça? Ou pas su, ou pas voulu. Alors, il a fait de nous des humiliés. Qui ça? Dieu. Commençons par le commencement. Les Indiens Apaches, la tribu des Chickawa, ils appellent le monde la forêt. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Petite fille, je voyais partout des chiens. Cette matinée est un rêve. Chacun doit penser que le rêveur, c'est l'autre. La violenza, la rivolta che ha esitato questa volta lotterà con noi domani. No, it's an idea he wants to get across, and he doesn't want the emotion to make
people lose track of the idea, and for the characters, the actors, each movement, gesture, shot of the actor is a reference to an idea that he or she bears. Приз жюри, как мы уже и говорили, достался Гадару как самому пожилому конкурсанту и самому молодому Долану. Долан, безусловно, талантлив и дерзок, хотя в его жизненном багаже пока только детские и подростковые впечатления. Чтобы резко заявить о своем поколении, он в «Мамочке» придумал квадратный формат экрана. 1 на 1. We reread the script after making changes. We had individual rehearsals with each one of you. But I must say that something happened on the set. There's a kind of energy. The three characters have a kind of fusional relationship in the film. That's what we hoped for. But the sets, the environment we were working on also contributed very much to this. When the sets came alive, we became alive. But you don't really film much of the sets with this format you chose. It's not because you don't see them that they aren't there, and I wanted to focus on them to avoid having any distraction when they're on the side, because often you have too much stuff in the picture. You have somebody in the background, you have a broom, you have other elements. Российский фильм «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева получил на Каннском фестивале приз за лучший сценарий. Меня поразило то, что в фильме нет положительного героя. Все погрязли в грехе. В перепое, в предательстве, в прелюбодействии, в обмане. Даже те, с кем в начале картины идентифицируешь себя как с потенциальным протагонистом. Я думаю, в этом очень точный психологический расчет режиссера и успех киносценария. Ведь невозможно, как говорит в центральной, на мой взгляд, сцене священник, на удочку поймать Левиафана и ожидать, что он будет молить тебя о прощении. Но у всех протагонистов нет даже удочки, чтобы отстоять свои ценности. Да и ценностей давно уже нет. Чё, мужики, помощь нужна? Власть, Коля, надо знать в лицо. И чего тебе надо, власть? Вот это все. Забирай. Поместится в катафалк твой. Че еще? Вот и все насекомые. Никак не хотите по-хорошему, да? Вот поэтому тонете в говне. Галюня, ты вообще чемоданы-то пакуешь? Уважаемый, а? Это вы сейчас здесь не имеете права здесь находиться. Решение суда еще в силу не вступило. И вы не представитель уполномоченных органов. Ордер есть? Ты кто такой? Селезнев Дмитрий Михайлович. Московская коллегия адвокатов. Колю защищаю в суде против вашей конторы. А, ну да, и что-то я там вяканье какое-то слышал, да. А ты чего у нас, Коля, уже? За себя уже не отвечаешь больше? Не ведись, брат, не ведись, Коля, не ведись. A friend told me the story of a man, Marvin, who lived in Colorado and who rose up against power and the power of a company that wanted to expropriate him from his garage and his house. He leapt onto a tractor called a killdozer and destroyed a certain number of public buildings before committing suicide.
This story could have taken place anywhere in the world. But for me, there is nothing closer to my heart than Russia. И очень скоро стало понятно, что у этого сюжета есть протосюжет, самый древний, может быть. Это история бедного Иова. So we set the story in Russia, in a place we were familiar with. We realized there was a kind of a proto-subject, the story of poor Job. Hence Leviathan, which is referred to in the last part of the book of Job. Создание Майка Ли, английского режиссера, над которым он работал более 10 лет. Он поставил перед собой сложнейшую задачу – передать тон и стиль великого пейзажиста. И ему это удалось. Фильм – настоящий подарок для любителей искусства. Каждый кадр можно разглядывать как картину мастера. И для любителей искрометной английской актерской школы это тоже подарок. He did learn painting for 2 years. Yeah, Mike asked me to start painting 2 years before we even got anywhere near rehearsing. And we rehearsed for 6 months, so... Vous aviez répété pendant 6 mois? So you rehearsed for 6 months. Did you go and watch him when he was painting? Or did you watch? Did you take a bit? Did you go and look at the paintings? Yes, a bit. But the important thing is he was doing it for him so that he could do the work. You know. Yes. Yes. «Охотник на лис» – американский драматический фильм, снятый Беннетом Миллером. Миллер получил приз за лучшую режиссуру. Do you have any idea who I am? Why I asked you to come here today? No. I wanted to speak with you about your future. What do you hope to achieve, Mark? I want to be the best in the world. I am a patriot. I want to see this country soar again. Coach is a father. Coach is a mentor. Coach has great power on the athlete's life. Yeah, we spent about 8 years developing it, took 8 years to get it made, and I, along with all of the actors, spent a lot of time with the real people who were involved in this story, and I think we all felt that we had to honor what happened and the people who were involved, and yeah, the truth is important. Фильм «Звездная карта» Кроненберга, приз за лучшую женскую роль Джулиане Мур. Havana, sweetheart, I hate to be leaving this on your phone, but they announced that Damien went with Azita. I know and I respect the reasons why it was so important to you. What's happening in LA? Visiting family. On the last season of Praise the Lords, I was making $300,000 a week. I was 9 years old. What are they offering? $5 million. What do you think? I think we have their balls. Havana, come on. The part's just written you. She used to let producers stick their cocks in her ass and pee. Breathe. I hired a girl. It's amazing. Why is it amazing? This isn't a very glamorous job. I'm not used to glamour. She's disfigured, burned in a fire on her face. People don't just enter our lives randomly. We call them. But what is she doing here? Maybe she's sightseeing. Why are you so cavalier about this? I can't believe I just spent $18,000. Let's go. Havana, this is Jerome. I'm a big fan. Aww. Casting people called me 3 times. Oh my God, Azita! Well, Zita's in the hospital. You know, she totally lost it. No. I know, it's beyond, but do you still want to do it? I think that there is literally incest in the movie.
but there's also a kind of metaphor. It's a kind of creative incest, I think, that is in Hollywood, where the same ideas go around, and there's no interbreeding, there's no fresh blood, there's no fresh DNA, and so there's a kind of creative incest, I think, is really what the criticism of Hollywood would be right now. «Чудеса» – итальянско-швейцарский фильм-драма, снятый Алисой Рорбакер. Он получил Гран-при Каннского фестиваля. Лично меня порадовала тенденция, в частности, выраженная в этом фильме, к эдакой многоязыковости кино. Герои говорят на итальянском, на немецком, на французском. Перед нами мир Вавилон, в котором главное понять друг друга. Помочь может только чудо. Babbo, partecipiamo? A cosa? Alla selezione al Paese delle Meraviglie. Ecco, ci manca questa stronzata. Babbo, ma fidati, mamma! La mamma pensa come me. Io non so neanche di che state a parlare. Guarda. Che pensi? Vuole fare la contadina? Perché no? Vuoi costruire un muro intorno a lei? Pensami, nostra canzone. Appartengo, io ci tengo, se prometto poi non tengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti poi non tieni, prometto, prometti. Dice un amore è un amore eterno, se non è amore me ne andrò all'inferno, ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio, lo grido 100.000 volte a sera, ma disperata come una preghiera. It's a hybrid family. The father is foreign, the mother is Italian, and they have a friend who speaks yet another language. It's a very mixed family, but at the same time, it's a very true family. And I think the film also tells that, saying how hard it is to put in one and the same box something which is true, but impossible to simplify. A bit like honey. Yes, a bit like honey. Why did you choose honey and beekeepers? Well, our father is a beekeeper. And it's a job we know a lot about. And we could use our knowledge about beekeeping, but there were many other reasons as well. This is work that is very linked to life, and the film is a sort of fable, so we needed to find something which was very concrete with which to tell the story. And honey is very linked to the life of the family and enabled us to tell the story of them. Антон, давайте теперь о Каннах. Значит, вот 3 дня прошло. Есть какой-то фильм, который вы считаете может получить золотую пальмовую ветвь? Я обычно подхожу к вопросу золотой пальмовой ветви каким-то арифметическим способом, пытаясь вычислить, кто может ее получить. Это не имеет отношения никакого к моим личным предпочтениям, к моему нравится, не нравится. В этом году мне реально казалось, что главные претенденты на пальму — это Нури Билге Джейлан и Андрей Звягинцев. Во многом похожи друг на друга режиссеры, одного примерно поколения, среднего, то есть они не старики-классики, при этом у каждого есть очень важные призы. У Звягинцева 2 «Золотых льва» в Венеции и 2 приза, один актерский, другой за фильм здесь в Каннах. У Джейлана есть 2 каннских гран-при, приз за режиссуру, и оба как бы подбираются к этой вершине, к пальме. Но, посмотрев фильм «Зимняя спячка» Джейлана, я пришел к выводу, что фильм совершенно неудачный. Конечно, и даже неудачный фильм могут наградить, безусловно, такое часто бывало, но, на мой взгляд, это маловероятно. Там много самоповторов, он очень длинный, заунывный. Не в смысле, что там лично мне было скучно смотреть, для меня это работа, но просто в нем очень много повторяющегося. «Золотая пальмовая ветвь» досталась фильму интеллектуальному и мастеровитому, но не имеющему больших зрительских перспектив ввиду своей 3,5-часовой длительности. «Зимняя спячка» Нури Билге Джейлана. Таким образом, турецкий мастер, уже собравший 4 приза Канна, включая режиссерский, гран-при, получил, наконец, высшую награду. Радостно, конечно, осознавать, что турецкая история навеяна мотивами рассказов Антона Павловича Чехова.
хоть и нелегко распознать в тягучем горном сказании искрометный юмор Антоши Чеханте. Ну да ладно. Поздравляем вас, Антон Павлович, с золотой Каннской пальмовой ветвью. Aslında iyi öğrenim görmüş, dürüst, adil bir insansın. Ancak yeri geldiğinde bu erdemlerinle insanı boğan, küçük düşüren, aşağılayan bir hava taşıyorsun. Karşımdakini olduğu gibi görmeyip onu tanrılaştırmak. Sonra da sanki böyle bir tanrı olabilirmiş de olmuyormuş diye ona kızmak. Bana biraz haksızlık etmiyor musun? In fact, I like dialogue a lot. In my first film, Kasaba, I used a lot of dialogue, but it's a film that we didn't shoot live with sound, so we had some problems with that. Then I became a bit fearful of dialogue, so I avoided using too much dialogue. But I love the theater, and in this film, we did use a lot of dialogue, a lot of text. But I use quite literary dialogue as well in this film. In literature and in the theatre, this kind of language is widely used, but in the cinema it's quite dangerous. It may not work out well, but I tried to do this in the film. In my first films, I was careful to do more realistic, natural things. Now I realize that in the cinema, you can use this different language, even in advertising and on television. More literary language can be used. So this time I've tried to focus more on literary dialogues. Высокая резолюция, высокое качество. Этот девиз нашей передачи, совпадающий с сутью выбора фильмов Каннским фестивалем, продолжает свою жизнь. Мы желаем им долгого и счастливого плавания по морю мирового кинематографа. Ведь гавань Круазетта, на которой они стартовали, никогда еще не подводила.